right now, given the Moi's era and what is happening right now in the country, what do you really miss that was really good during the time of Moi? Moi was very tight on us. Every time you'll hear Moi, in church Moi, in work Moi. Right now, it's like, okay, it's not that we have the proper leadership in the country, but it's like during the time of Moi, the president was so close, and every time you'll hear the name Moi, Moi, and those songs singing Tawala Kenya Tawala, and then you feel extremely patriotic. Yes. And do you think perhaps the current government should reintroduce the maziwa for the children in school? Absolutely, yes. Yes, especially for and any other nutritional food that can help, especially children from arid and semi-arid regions. That kind of food is going to ensure that these children are in school. Remember that we are not all equal. So some children go to school with empty stomachs, and if there is food in school, it's a motivating factor to make that child go, and the government will be achieving their goal of having 100% transition rates in school. It's a good goal, but again, when you don't have a motivating factor in school, sometimes children may not come because it's difficult to learn on an empty stomach. Yes. All right, thank you so much for your views. Thank you so much. Thank you. All right, well, there you have it. We are speaking to one of the Kenyans who was talking about the legacy that the late Mzee Moi left behind. He's talked about the education sector, the march, especially the maziwa ya Nyayo, that really motivated most of the children to go to school, and of course the many things that the former president did to Kenyans, and they're saying that it would be good if the maziwa would be introduced back to the schools so that it can actually motivate these children to go back to school, and also help the government in achieving the 100% transition rate that has been the policy that to high school. We will tabs right here at the CBD and talking to more Kenyans, just hearing what they have to say concerning the late president, that is Mzee Daniel Toroitich Arap Moi. For now, I hand it back to you in studio. Thank you so much, Nancy Okware, live at the Nairobi CBD, of course, taking some views, sampling some views of Kenyans regarding today's special day, where most of those people who really would like or would love to pay their last respect to the president have been given an opportunity. And of course, on my right, you can see their live pictures from Parliament. Of course, a beehive of activities where we are expecting the president to officially hand over and of course start the process, of course, for Kenyans to view the body. Indeed, this is Channel 1, and right now, as we will be looking at the journey of the late Mzee Baba wa Taifa, Daniel Moi, and in studio, joined by two formidable gentlemen. One, of course, worked hand in hand with Moi. He was a senior DC, that is Dr. Salim Ndemo. And of course, on my extreme left, we have Job Ndege, leadership and governance experts, trying to put things into perspective on how Mzee lived his life. And we were still on education, and they have talked about the maziwa ya Nyayo. Of course, I was a beneficiary, so I also loved those days. Indeed, perhaps that's why so many kids at that time were so smart. No, it was actually very important. It was a very important aspect of some of the plans the president had, the president had for education. Yeah, I was also a beneficiary. In fact, it found me in class 3. Yeah, and those days, in fact, I started the 2 liter. I don't know if you guys got the 2 liter. No. So you come with cups and share it. Yes. And then it's reduced till now for the individual. Yes. Yeah. Lucky you people.
Yeah. And yes, for some places that could be the meal that you had. Yes. Yes, that would be the meal that you had. In fact, in some places you even carry it home so that you guys can make tea. It was very important. Yeah, and it just shows the love that the late president had for education. Because because he was also he was a teacher. Yes, so he knew the intricacies of education and some of the issues and the challenges. For instance, how do you keep people in school? Yes, how do you keep people in class? Yes, how do you make sure that people kept sharp? Yes, because if you are there hungry for 8 hours. Okay, hold the thought. Moi also used to love singing and songs, and you can. Right now we are listening to the sounds of the State House Choir. That is the second Indeed, those are sounds from the State House Choir, of course. They will be singing much later when the President will arrive at Parliament buildings. This Channel 1, and continuing with the live coverage of today's event. And the two gentlemen, we were talking about education. Yes. And so much can be talked about when it comes to Moi and education. You were on the point that he was also a very passionate teacher. Yes. Perhaps that really helped him to
Yes. a lot when it comes to education. He had a thorough knowledge of what he was doing. So he knew the challenges and knew the opportunities that abound with education, and he really advanced them right from the infrastructure to the things like the school make to initially that school equipment scheme that he tried to make it work, which later on actually after IMF and World Bank started saying things that was collapsed. But those are things which actually we needed as a country. He even went further and even tried to change the education system when he saw that the needs of Kenya as a nation was changing. Yes. He wanted now children to come out of school with some skills. That's when he brought the 844, which had a lot of challenges anyway as it came in. But you could see the thought of equipping our children as they move from school to more vocational kind of training. So he knew this, and as we said earlier on, he'll help build schools. There was not like this structured thing now where counties have some money or the MPs have some money to do infrastructure. So the infrastructure was done at the cabinet level and then dispersed. And then Moi himself will also go and augment that, saying that if he finds that there is a need in a given area, he'll build a school, and he does that. So that's why you find all these Moi's schools everywhere and everywhere, especially girls. And then when he took over, that time in most of our cultures, girls education was not a priority for many people. And I think he saw that. So you'll find you as a boy, you go to school, but your sister is left to fend, to look for firewood and do all sorts of things. So I think he knew that, and he realized that he starts making these girls' institutions become more beautiful. He makes them a focus of some of his tours to encourage people to take girls to school. And then the quota system, that was something that I really enjoyed. For instance, personally, I grew up most of my life in Coast Province, in Kwale district. My dad worked for the railways, so we used to move a lot. I don't think I would have gone to Alliance High School if there was no quota. I don't think I would have made it. So I was the top in my district anyway, just to say. But if it was just merit, probably there was many thousands of people who had the same mark. So I would never have made it. Yes, exactly. So because of quota, there had to be 2 people from Kwale district to go school there. I went to school there. So those are kind of things that even now, the quota to me is not being done even well. We need to go back to the regional quota, which meant that every given area of this nation can get a boy and a girl to some of these very known national and government supported schools, which is so that we to the national unity. Exactly. Now you find, unfortunately, in this modern world, high school in my village, primary school, high school, university, I'll never know about Kenya. Universities have gone right to the areas. You may find somebody who's 24 years old. This guy has never left his area, and he's a good learned and educated guy. And now that almost every county has a university. And of course there's so many secondary schools and primary schools. So we need to see how we move people as part of national building, as you say. We need to see how we move people. There's nothing wrong with having a university in my village, but we should try doing some measures such that the guys who come to my village, at least some of them come from somewhere else, and he also go the other place, and the other guy goes to the other end. Daktari, having worked with the late president very closely, you know very well about the quota. There are so many quotas that in education, in jobs, in a university back then. Was this really a way of fostering unity in the country? That's right. As you very well know, and as we mentioned earlier, what he used to do is when he visits the district, and those administrators outside there can agree with me, the very important statistics he needed was the number of children in school, and then gender, you break down how many boys, how many girls, how many that year or last year went to secondary school, how many secondary schools are in that district, how many primary schools, virtually all the information. And I think that is how he arrived at this quota system, as Job said.
and they put it very clearly that even if he performed well, in those days it was difficult to go to certain national schools. Then he came up with the quota system. That is how you found people from Turkana in Alliance, and these other schools, Mangu and so on. So that at least people came out of the cocoons and joined the other Kenyans. And perhaps we can talk so much about education. Yes, of course, Moi was very passionate about it. But still on education, we used to sing to Moi, and we used to sing patriotic songs back then. I don't know what happened after he left office. All those songs, the patriotic songs, the song that we used to sing, kind of fizzled out, and I'm quite sure these songs really, we've heard even the State House Choir sings even patriotic songs. Yes. That was a way of bringing the country together, wasn't it? Yes, I think from the clamor for multipartyism and civil liberties, some people actually had issues with those songs. There are people who think that the songs were a cult-based system. Some people think that the songs were personality-based. But that's far from the truth, because I participated in some of those songs. Very many of these songs were about Kenya and a philosophy about maintaining Kenya. And we should have, in my view, found a way of doing that. Songs, arts, culture, sports are four systems that can actually help a nation become one. Yes, and I will urge our present leadership to see if they have to do that. And then at that time, we were singing when we were young. So if it's a philosophy of peace, love, and unity, you get it from a very early age. If it is something about one Kenya, you get it from a very young age. Yes. So these are important aspects of schools. We had civics then, even in school. The civics now, to me, is not as deep as we were having it then. I know systems have changed and people are changing. But and another one issue that the BBI talked about, if you let that 156 thing, there is something that they're going to do that. We need to go back to the basics. How do we deliberately do things that can enhance nationhood and unity? And patriotic songs, arts, culture, sports should be encouraged. Moi also loves sports. Yes. So much. In fact, actually, that's the other thing. The big stadiums that we have in this country. In fact, it's interesting that since he left the office, we don't have any big stadium that has come up. Not even one. Not even one. We have already refurbished some of the ones that he was. And we are past 10 years of President Kibaki. We are now on the 6th, 7th year of President Kenyatta. So, and he knew. He said that other than developing our local sports, let's have a stake in the international place. So for Kenyans, for other people to come to this country, we must have some big stadiums. Indeed. Before you touch on, I'm quite sure you organized a lot of entertainment for the president when he used to visit the district that you had been posted. But as you have seen moments earlier, that was a convoy of the president who was headed to Parliament, and as I had alluded earlier, he will kickstart the whole exercise of the viewing of the late President Moi's body. Is it indeed? You can perhaps touch on that? The patriotism that we used to sing. When he was a president, we used to sing so many patriotic songs. Those things kind of fizzled out. There are two important aspects they were dealing with. First is the national philosophy, and also pushing the government agenda at that particular time. And what used to happen is that there were just no songs that we want to sing. We used to censor them. You must sing about the president because he's the symbol of national unity. And you must talk about issues that are national in nature. Or the current agenda. Talking about that, I was thinking about our president now, President Uhuru Kenyatta, has got very, very good, noble ideas about the Agenda 4. Now, when, say, politicians or he himself goes to the field, you do not get the feel of that agenda.
You know, and by the way, in the rural areas, not very many people know about Agenda 4. Yes. What that means. Now, in those days, you will have such songs. Yes. Yeah. Okay, hold the thought, Dr. Ndemo. We are now handing over to Badi Muhsin, who is live at Parliament building. The head of state is making his way to Parliament. ambapo tayari tunamsubiri Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuwasili katika eneo hili, ambapo tayari mwili wa mwenda zake mzee Daniel Arap Moi. Viongozi tayari wameanza kuwasili hapa katika makao katika majengo ya bunge. Nimemwona mkuu wa majeshi yetu Meja Jenerali Mwadhavi tayari amewasili. Wakuu wa vikosi mbalimbali wamefika hapa katika majengo ya bunge. Sasa ninaona ni kumsubiri tu Rais Uhuru Kenyatta kufika ili kuanza hafla hii ya kumuaga hayati mzee Daniel Arap Moi. Bado tuko katika majengo ya bunge ambako tunasubiri kuwasili kwa Rais Uhuru Kenyatta ili kuanza sherehe zetu. Bado tumewasili. Tuko katika majengo ya bunge kusubiri kuwasili kwa Rais Uhuru Kenyatta kuanza hafla hii ya maombolezo ambayo inaanza hapa majengo ya bunge. Bado tuko katika majengo ya bunge, mtazamaji, kusubiri kuwasili kwa Rais Uhuru Kenyatta kuanza hafla hii ya safari ya mwisho ya maombolezo ya hayati mzee Daniel Arap Moi. Wageni wa tabaka mbalimbali wameanza kuwasili, wakuu wa majeshi wa vikosi mbalimbali, mkuu mwenyewe wa jeshi Meja Jenerali Samson Mwadhavi nimeona amewasili hapa, na bado wageni wameanza kufika kutoka vikosi mbalimbali, na vile vile watu wa tabaka mbalimbali wanawasili katika majengo haya ya bunge. Shughuli hii inaanza leo kote katika Jamhuri, na sherehe hapa, shughuli hii ama hafla hii na kumuaga mwenda zake mzee Daniel Arap Moi. Bila shaka mzee Moi tutamkumbuka, hasa baraza lake la mawaziri ambao la kwanza kulingana na tarakimu zilizopo ni kwamba wa kwanza ambaye bado weko katika dunia ambao hawajaenda mbele ya haki ni aliyekuwa Rais Mwai Kibaki. Vile vile Henry Koskei bado yuko, ni wale wa kwanza kuchaguliwa na katika baraza lake la mawaziri la hayati Rais Daniel Arap Moi. James Osogo pia ni mmoja wa wale ambao bado wako hai katika baraza la mawaziri la marehemu la kwanza alipochukua hatamu za uongozi katika Jamhuri hii ya Kenya. Bila shaka wananchi, Daniel Mutinda pia ambaye alikuwa waziri wa habari na utangazaji, na yasemekana ndio aliyekuwa waziri wa kwanza kijana baada ya kuteuliwa na mwenda zake Rais Daniel Arap Moi. Viongozi bado wanawasili hapa katika majengo ya bunge. Viongozi wa kidini pia wamewasili. Kanisa Katoliki la African Inland Church ndio linaloongoza sherehe za leo, na kusaidiwa pia na kiongozi wa Waislamu ambaye pia amefika hapa katika majengo ya bunge. Labda nimpe nafasi mwenzangu Suleiman naye atupe tathmini ya vile mambo yanavyoendelea katika majengo ya bunge.
Na shukrani sana Badi Mohsin kwa maelezo hayo mufti kabisa. Nikirudi awali ni kwamba mwili wa mwenda zake hayati Daniel Arap Moi uliweza kuwasili katika maeneo haya ya bunge mwendo wa saa 1 hivi jioni asubuhi hii ya leo. Ulitoka katika chumba kile cha kuhifadhi maiti cha Lee na kuwasilishwa hapa katika majengo ya bunge, ambapo natarajiwa kwamba utaweza kukaa hapa kwa takriban siku 3 ili kuwapatia wananchi fursa nao wa kumuaga mzee wetu hayati Daniel Arap Moi ambaye aliaga dunia siku ya Jumanne tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2020. Ikumbuke kwamba amekuwa kiongozi ambaye ametajwa kwa kuendekeza elimu hasa katika taifa hili. Katika wakati wake alipokuwa uongozini, aliweza kushughulika kufungua shule mbalimbali katika maeneo ambako elimu ilikuwa pia iko nyuma. Vile vile alikuwa mtu wa jamii, familia, aliweza kuipenda sana familia yake. Vile vile masuala mengine mengi tu ambayo ameweza kuyafanya. Ametajwa kuwa profesa wa siasa, ambapo yeye ndiye aliweza kuingiza viongozi mbalimbali na kuweza kuwajenga kisiasa. Hadi sasa hivi ndio wanasiasa ambao wanatajika, hasa ikilinganishwa Rais Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wa kisiasa ambao alipitia mikononi mwa mwenda zake hayati Rais Daniel Arap Moi. Kama walivyoeleza kwamba na Badi Mohsin kwamba viongozi mbalimbali wa kijeshi tayari wamewasili. Jenerali Samson Mwathethe, vile vile Inspector Generali wa polisi pia Hilary Mutyambai hapo katika eneo hili la maeneo ya bunge, ambapo anasubiriwa tu kuwasili hapa sasa hivi kuongoza shughuli hii. Taifa zima linapoomboleza ni Rais Uhuru Kenyatta, ambaye kumbuka kwamba wiki hii alikuwa kule Marekani na ndio amerudi jana na tayari kutuongoza wananchi katika hafla hii ambayo itakuwa hapa katika maeneo ya bunge kwa siku 3, ambapo nilivyokueleza ni kwamba wananchi watakuwa na fursa pia ya kutazama mwili ambao upo hapa katika maeneo ya bunge, ambao tayari umeshafika, umetayarishwa, unangojea kwamba watu waweze kuona. Lakini hafla hii itaanza tu punde Rais Uhuru Kenyatta atakapowasili katika eneo hili. Na mtu kiangalia wabunge vile vile wamewasili sehemu ile nyingine kule, tayari wabunge pia wapo hapa. Viongozi mbalimbali wa kisiasa wamewasili katika maeneo haya ya bunge. Tukirudi nyuma ni Rais Uhuru Kenyatta kisha wasili katika eneo hili, ataweza kuingia ndani kabisa katika majengo ya bunge kwenda kutazama mwili, vile vile kuandikisha kitabu kile cha rambirambi ambapo kipo hapa katika majengo ya bunge. Badi, nikirudi kwako, labda nikupe kwamba leo Jumamosi, kesho Jumapili na Jumatatu ndipo maombolezi haya yameanza, yatakuwa yakiendelea katika majengo haya ya bunge kuanzia saa 2. Ndio watu watatoa heshima zao za mwisho, na bila shaka nikiendelea ni kwamba siku ya Jumanne ambao pia itakuwa ni siku kuu, imetangazwa siku kuu rasmi ya mapumziko, utakuwa na msafara wa mazishi ama msafara wa maombi ya mazishi ambao utaelekea Nyayo Stadium. Hapo ndio kutafanywa maombi ya kitaifa kwa marehemu ama hayati Rais Mstaafu Daniel Arap Moi. Sherehe hizo bila shaka kama ilivyo ada alipokuwa marehemu rais wa kanisa la African England ndio ataongoza sherehe hizo. Serikali bado inapokea risala za rambirambi kutoka viongozi wa nchi mbalimbali, viongozi wa mataifa jirani, viongozi wa nchi za Afrika na vile vile viongozi wa kote ulimwenguni. Na nikukumbusha tena ni kwamba rais amepokea heshima kuu, mstaafu mwenda zake amepokea heshima kuu ya kuzikwa kwa taadhima na zote za kijeshi, na sherehe hizi ama hafla hii ya mazishi inaendelea hapa katika majengo ya bunge. Naona vikosi mbalimbali vya kijeshi vinajitayarisha kusubiri kuwasili kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye atakayeongoza taifa zima kuanza kumshindikiza hayati mzee Daniel Arap Moi. Nilikuwa na kuelezea hapo awali kwamba wakati alipobuni baraza lake la kwanza la mawaziri, tutakumbuka kwamba marehemu aliangazia
maeneo yote ya jamhuri, yani mikoa yote. Alikuwa anachagua waziri kutoka kila maeneo, na hasa ikikumbukwa kwamba kila eneo kaskazini mashariki, pwani, Rift Valley, magharibi na Nyanza pamoja na mkoa wa kati, wakati huo yote alipata nafasi kuhudumu katika baraza lake la mawaziri toka mwanzo hadi alipokamilisha hatamu zake za uongozi. Na ni rais huyu mwenda zake Daniel Arap Moi ambaye alipendekeza rais wa sasa Uhuru Kenyatta kushika hatamu za uongozi. Ijapokuwa rais Uhuru Kenyatta kuweza kupata hatamu hizo alikaa baada ya miaka 10, ndio rais Uhuru Kenyatta aliweza kushika hatamu hapo, kwa sababu Mwai Kibaki aliweza kuchukua hatamu za uongozi wa taifa hili, na baadaye ndipo Uhuru Kenyatta ameshikilia wadhifa huo, hususan kutokana na pendekezo ama ushauri rai aliyotoa kwa Wakenya kumchagua Uhuru Kenyatta kushika hatamu za jamhuri. Na toka hapo Rais Uhuru Kenyatta amepeleka nchi hii katika mwelekeo mzuri na kufuata filosofia hapo ya awali ya kuzingatia masuala ya afya, kilimo, teknolojia, vile masuala mengine ya maongozi ya mazuri ya nchi, ya kuwa na uhusiano mzuri na mataifa ya nchi za kigeni. Tumekuwa na ujirani mwema na tutarajia pia kutakuwa na wageni kutoka nchi jirani, nchi za maziwa makuu, na vile nchi zote za bara la Afrika zinatazamiwa kuwakilishwa wakati wa mazishi rasmi ya kumuaga hayati mzee Daniel Arap Moi. Bado tunasubiri hapa, kila mtu ana ile dukuduku la kutaka kujua vipi kutaendelea, vipi kutakuwa vipi, lakini wajua mipangilio ya kijeshi huwa inakwenda vizuri kabisa, na bila shaka tutarajia kwamba ile barnameji iliyowekwa na wanajeshi wetu itakwenda, ambayo mazishi haya yaliyokumbuka kwamba yaliongozwa na ama yalipangiliwa chini ya uongozi ya mkuu wa utumishi wa umma Bwana Joseph Kenywa. Bado tunaendelea kusubiri kuwasili kwa Rais Uhuru Kenyatta kwenye hafla hii ya kumuaga mwenda zake mzee Daniel Arap Moi. Tutamkumbuka mzee Daniel Arap Moi kwa mengi katika sekta, nyanja zote za elimu, nyanja za kilimo. Hasa alisaidia sana masuala ya elimu kwa watoto. Wanakumbuka maziwa. Nakumbuka kwamba yupo mwanafunzi mmoja ambaye sasa ni mama, na alinikumbusha kwamba yeye ni baadhi ya wanafunzi wa kwanza wa chuo kikuu ambao waliandamana na rais aliposhika hatamu kwenda Uchina kwa ziara ya kujifahamisha kuhusu uhusiano wa Kenya na nchi ya Uchina. Hivyo basi anakumbuka sana kwamba wakati huo rais alipendekeza majina kadhaa kutoka chuo kikuu cha Nairobi na kupata majina ya kusafiri nao kwa ndege moja. Walikuwa mahali pamoja, walishauriana kwa pamoja na kupata pia mwelekeo mzuri katika sekta ya elimu, na baada ya kurudi ikawa kwamba tutajibidiisha, na sasa wanamkumbuka mwenda zake kwa hilo. Bila shaka mambo ya mmomonyoko udongo, mnakumbuka rais alikuwa anapenda sana kuzuia mmomonyoko udongo, na kama nilivyotaja hapo awali, mradi wa kwanza wa hayati Rais Daniel Arap Moi wa mmomonyoko udongo ulikuwa maeneo ya Ukambani, Mwanyani, Gabions, ya kuzuia mmomonyoko, na bila shaka mpango huo baadaye ulizidi ukaimarika na kuenea katika maeneo mengine ya jamhuri, na hivyo basi nchi hii katika mambo ya mazingira imepiga hatua kutokana na msingi ke mzee Daniel Arap Moi. Tutamkumbuka kwa mengi, hasa harambee, mikutano mingi ameenda kuchangisha, kusaidia wasiojiweza. Kulikuwa na baadhi ya viongozi mbalimbali, na hivi sasa Rais Uhuru Kenyatta ndo anakwenda kuzungumza, na ni swala zima la Wakenya wanauaga mwili walikuwa rais wa nchi hiyo wa awamu ya pili Daniel Arap Moi. Na studioni nipo na wachambuzi na mwandishi mwandamizi Marin Hassan Marin ambaye amepata kufanya kazi nchini Kenya, lakini pia ni naye Rugenzi Kabale, naye ni mwandishi mwandamizi na ni mchambuzi wa masuala haya. Pengine tutarejea baadaye mara baada ya hotuba hiyo ya
Rais Uhuru Kenyatta. Tupate kusikiliza. Today, as the solemn procession of the late President Moi's remains through the streets of our nation's capital to lie in state at Parliament buildings, we commence the final journey of a great son of Kenya, a cherished brother, a loving father, a mentor to many, a father of our nation, a champion of Pan-Africanism, and the second president of the Republic of Kenya. Fellow Kenyans, the question that we should all ask ourselves is, how does one mourn an iconic leader? A leader who spent almost his entire life in the service of our nation, and whose story of heroism, sacrifice, and service began in the pre-independence era. How is a man who achieved so much more than is expected in a lifetime be celebrated? What would be a befitting send-off or a national honor for a man who built Kenya in large by the works of his hands? A man who, together with other iconic leaders, helped shepherd our country out of the shackles of colonial rule and into the freedom and self-determination of our modern independent state. How else can a grateful nation celebrate the life of a man whose calm and steady hand reassured a young nation and her allies during the peaceful transition into the second administration? Fellow Kenyans, the sun has set on a truly extraordinary man, a masterful yet thoughtful leader, a suave yet firm diplomat, one who served the nation with dignity and honor, one whose wisdom and diplomatic finesse kept Kenya both relevant and neutral, even as the whole world was in the grips of the Cold War. A passing cloud that served with distinction for 24 years. A decisive and courageous commander-in-chief of formidable achievements, who chose well and always put his country first. A balanced leader who, during the clamor for multipartyism, on listening to both sides, chose well, setting the stage for national rebirth through the introduction of multi-party politics. A tactful leader who, during the quest for a new constitutional order, listened and quietly chose what was best for our country. A visionary leader who in 2002, when his party and I, as their candidate, lost the presidential election, left office with a gracious last word of advice to those who thereafter took up the heavy responsibilities that he had borne for a quarter of a century. Fellow Kenyans, today we celebrate the life of a patriot who, wherever in Kenya he found himself, he would calm fears and raise the hopes of everyone who heard him.
No part of Kenya was strange to him, and nor were her citizens. Deep in his DNA, he understood and prized our culture and national character. To his last day in the office as president, he remained committed and ready to defend Africa and her people. He believed deeply that we had the answers to the questions that troubled our continent. Our nation is not alone in mourning the passing of President Daniel Arap Moi. The whole of Africa is mourning with us. We continue to receive messages of sympathy and admiration for the life and service of Mzee Moi from around the world. We celebrate the life of a teacher who taught for life and a mentor to many, including myself. One whose ingenuity bequeathed our nation many, many projects. President Moi was a mortal man whose works and legacy will remain immortal. The Republic of Kenya, the community of East Africa, and the great continent of Africa bears his indelible mark, which I am convinced will endure long into the future. May Mzee Moi's memory live as long as our republic endures, and may we, to whom he has left the care of the republic, prove ourselves worthy of his bequest. We commit Mzee Moi's soul to the Almighty God, thanking the Creator for sending to us his servant, who after nearly a century of selfless and steadfast service now rests in his glory and his well-deserved reward. May God bless you all. May God bless our beloved Kenya, and may God bless Africa. That is the head of state, President Uhuru Kenyatta, live from State House Nairobi, where he actually has touched so much on the latest. Kuhusiana na kifo cha Mzee Daniel Arap Moi, rais wa awamu ya pili wa Kenya. Na kama nilivyokufahamisha hapo awali, haya ni matangazo mubashara kutoka Nairobi, Kenya. Tumejiunga na wenzetu shirika la habari la Kenya KBC, lakini hapa studio TBC1 nipo na Rugenzi Kabale, mwandishi mwandamizi, lakini pia Marina Hassan Marini, mwandishi mwandamizi. Hao wote ni wachambuzi mahiri na Marina sio kufanya kazi nchini Kenya. Labda tuangalie kwa dakika chache ambazo tunazo hizi. Sasa nikianza na Kabale, Rais Uhuru amemtaja Moi kama kiongozi wa mfano, na ni kiongozi wa mfano nchini Kenya, lakini pia hata katika swala zima la umajumui wa Afrika. Hilo nalizungumziaje Kabale? Kwa kweli Rais Uhuru amesema kwamba Moi amekuwa ni mwalimu kwa wengi, na hasa kwake yeye. Mimi labda tu niangalie, kabla sijakwenda kwenye umajumui wa Afrika, niangalie kwa nini Uhuru amemtaja Mzee Daniel Arap Moi kama mwalimu wake. Kwanza tukumbuke kwamba mara baada ya Kenya kupata uhuru, Daniel Arap Moi ilikuwa ni moja kati ya mawaziri ambao alikuwa karibu sana na Mzee Jomo Kenyatta. Kwa hiyo moja kwa moja naona kwamba kwa njia moja au nyingine Mzee Moi ama alikuwa anakwenda Ikulu mara kwa mara, au pia alikuwa kama vile family friend. Kwa hiyo Uhuru akiwa ni moja kati ya watoto wakubwa wa Mzee Kenyatta, ina maana alikuwa anamuona. Lakini pia katika mwisho za uhai wake Mzee Kenyatta, kuna muda alikuwa anatembea sana na Uhuru. Kwa hiyo huyu Uhuru alikuwa kama ni mtoto ambaye yuko karibu sana na mamlaka ya Mzee Kenyatta. Na hapa unataka kusema na Uhuru Kenyatta amefiwa. Kafiwa kabisa, na akatoa mfano mzuri sana alipofiwa na Uhuru kafiwa. Na vizuri sana Marine umefanya la maana sana. Mwaka 2002 yeye Moi alitumia nguvu za ziada kuhakikisha kwamba chama cha KANU
kinamteua Uhuru Kenyatta kuwa mgombea urais, pamoja na kwamba kisiasa hakuwa ameiva sana na kwa kweli chama cha KANU kilipoteza mamlaka. Lakini bado Moi akaweza kukubali. Ndio maana tunasema ni mwalimu kwanza kamlea, lakini pili ni mwalimu wa demokrasia, kwamba alikubali KANU kupoteza mamlaka na akaweza kukabidhi madaraka katika chama cha upinzani. Sawa. Marini, Kabala amezungumza vizuri kwamba kama tulikubaliana kwamba amefiwa, na anamfahamu vizuri sana Moi kama baba, kama mwalimu. Lakini kuna hili sasa, Moi anatazamwa kwa upande mbili za shilingi, na ukiangalia hotuba yake ilikuwa ya rais ni mfano wa kuigwa. Lakini kwa baadhi ya Wakenya kama wamefuatilia na umeishi Kenya na unamfahamu vizuri wakati huo upo kule, anatazama kwa pande mbili za shilingi. Ni sahihi kumtazama katika pande mbili za shilingi, ama ni wakosoaji tu wa mambo ya kisiasa? Mtazamo wote kwa binadamu lazima utuame hapo. Naam. Kuangalia faida, hasara ya uwepo wao. Lakini mimi nadhani tukio hili la mazishi haya ya Moi lina darasa kubwa kwa bara la Afrika katika picha ifuatayo. Kwanza, mzee Moi ni kati ya viongozi wa Afrika ambao wametawala kwa muda mrefu katika nchi zao. Miaka 24. Ni kipindi kirefu sana. Nimeelewa. Lakini si kwamba ametawala muda mrefu tu katika bara la Afrika. Athari gani ameacha? Hilo ndio muhimu. Tanzania Mwalimu alikwenda miaka 25 na 23. Lakini athari imekuwa kubwa, faida yake imekuwa nini? Tunaangalia yale athari iliyoacha. Kwa hivyo hebu tuiangalie hii miongo miwili na robo ya mzee Moi katika athari yenyewe ya Kenya. Hilo ndio darasa kubwa ambalo tunaweza tukalipata hapa. Alirithi nchi yenye uchumi mkubwa wa viwanda. Kenya ilikuwa ni kati ya nchi 6 kubwa zenye uchumi wa viwanda barani Afrika. Kutoka kwa baba wa Uhuru. Naam. Jomo Kenyatta. Alijaribu kupambana na hilo, lakini tuangalie aliuacha uchumi wa Kenya ukiwa mbingu na ardhi baina ya pengo la aliyenacho na asiyenacho. Sasa tuangalie hizi ni athari. Tunasema kuna mambo ya kujifunza. Sasa sitaki kusema kwamba hii ni faida au hasara, lakini hata viongozi wa Afrika, watu wanafuatilia mwenendo wa bara la Afrika, wana nafasi ya kujifunza kupitia mazishi haya. Sawa sawa. Pengo hili kubwa, nchi ya viwanda ikajikuta kuna maeneo Kenya huwezi kutembea kwa umevaa suti hiyo. Wakati wa mzee Moi, watu wataibeba hii suti. Chuki ya pengo la aliyenacho na asiyenacho ilikuwa ni kubwa, moja kati ya hiyo athari. Lakini angalia hapa, umemtaja Uhuru Kenyatta ambaye tumesema amefiwa. Alikuwa anahutubia hapa. Hawa na wengine wengi walikuwa pale, kina Najib Balala na kina kadhalika, ni watu ambao walikuwa wakati fulani hakuna lugha moja, hawaelewani katika taifa zima. Sawa, na ndio maana nasema mazishi haya yana kitu cha kujifunza ndani yake. Kwa anaweza kaunganisha sasa, ama ni mapema kusema hivyo? Ni si rahisi, kwa sababu moja kati ya legacy ambayo si nzuri sana lakini bado inaendelea Kenya ni ile 41-1, ambayo hii BBI inajaribu kurekebisha hayo kwa kiasi kikubwa. Lakini 41-1 ni kwamba wako wanasema kwamba Kenya ina makabila 41 lakini kabila letu moja halimo. Unajua sasa. Kwa hivyo hiyo nayo imeanzia wakati wa Toroitich Moi, kutokana na kile kilichoitwa KKK, Kikuyu, Kamba na Kalenjin. Sasa ni mazishi ambayo yana taswira na picture kubwa sana ya kujifunza wanaofuatilia mwenendo wa bara la Afrika. Mwisho kabisa hapa, Rais Uhuru Kenyatta alizungumza kwamba huyu ni mtu mzuri katika kupigania ile umajumui wa Afrika. Rekodi kubwa zaidi ya Moi ni kuunganisha Afrika Mashariki zaidi kuliko ndani ya nchi yake na kadhalika. Na hapo nikianzia ulipoishia, IGAD wamekiri, ambao ni jumuiya ya nchi za pembe mwa Afrika, wamekiri kusikitishwa sana kifo chake, na kama alivyosema hapa Marin kwamba ni kiongozi ambaye alijenga zaidi nje na akashindwa ndani, lakini katika mazingira ambayo anatokea katika kabila dogo, lakini pia alipewa urais pia kwa njia ya dharura, tuseme hivyo, mtanisahihisha ni wachambuzi, angeweza kufanya hayo ya kuimarisha wakati anatoka katika kabila dogo, alikubaliki na amepewa urais katika mazingira ambayo pengine hakutegemea. Labda nianze na Kabale, lakini pia Marinda alisaidia katika hilo. Ni kweli yawezekana ametoka katika kabila dogo la Tugen. Unajua Kalenjin
ni mkusanyiko wa makabila ambayo lugha zao zinashabihiana. Kimsingi hata wataalamu wachambuzi wanakuambia kwamba hakuna kabila la Kalenjin, na kwa sababu Kalenjin ni mkusanyiko wa makabila ambayo ni ya wafugaji kule kaskazini mwa Kenya. Sasa katika yale makabila yanayounda Kalenjin, yeye anatoka kwenye kabila la Tugen ambalo kwa hakika ni watu wachache sana. Lakini uongozi pamoja na kwamba ni kabila dogo, kabila si swala kubwa sana kutokana na msingi ambao rais wa kwanza wa Kenya aliweka. Kumbuka baada ya kumtoa madarakani Jaramogi Oginga mwaka 67, Mzee Kenyatta alipata mtihani. Je, apate makamu wa rais kutoka kabila jingine kubwa? Kwa hiyo akaona hapana, hii mambo ya makabila makubwa itatuletea shida. Kwa akaenda kwenye kabila dogo. Wote wamejaribu kufanya nini? Kupunguza ule msuguano wa kikabila. Na kwa kweli kazi iliyofanya watu tumeweza kuiona. Twende sasa kwenye swala la IGAD, lakini vile mchango wake katika Afrika Mashariki. Bahati nzuri moja ni kwamba Mzee Moi ana historia kamili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwanza tukianzia miaka ya 1920-21 kipindi kile ukiwa tu na mkusanyiko. Kwanza ilianza Uganda na Kenya kabla ya Tanganyika kuingia. Lakini baadaye imekuja East African Common Services, baadaye ikaja East African High Commission, baadaye ndio ikaja East African Community 1967 mpaka 77. Pale ikawa imevunjika. Lakini wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inavunjika, Moi alikuwa anajua A to Z. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwake sasa pale ambapo nchi za Tanzania, Uganda na Kenya zilipopata msuluhishi wa madeni wa jumuiya kutoka Benki ya Dunia, ilikuwa ni rahisi kwake kuelewa yale mazungumzo na kutafuta mwafaka. Umeelewa? Kwa sababu alikuwa anajua. Lakini vile vile Moi ni mtu alikuwa ni mpenda amani. Alikuwa ni mpenda amani na mpenda udugu. Na utanigundua ni moja katika hotuba nyingi za Moi, alikuwa anaepuka kuongea kwa Kiingereza. Alikuwa anaongea kwa Kiswahili, na Kiswahili ndio lugha ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo unaweza Kiswahili balozi wa amani. Ndio maana nikisalia kwako pale pale katika hii ya Afrika. Moi ni sababu ya Afrika Mashariki. Hiyo iko bayana. Na hata iliporejea tena Afrika Mashariki, Moi alikuwa ndio yeye na Mzee Mkapa na Yoweri Kaguta Museveni. Sawa Arusha. Na hapa bado tunaendelea katika haya mazishi, nasema yana darasa kubwa, kwa sababu katika age ya Moi ambayo leo tunamuaga, tumebakiwa na Museveni tu katika Afrika Mashariki. Naam. Katika umri kada katika tajriba hizi. Moi ameshaondoka na mambo yake, mwalimu ameshaondoka, na tumebakiwa na Yoweri Museveni. Kwa hivyo mimi sisemi mtu atathimini, lakini tunakumbushia mafunzo yanayopatikana. Lakini pia Moi katika hii ya kutengeneza Uafrika ni bayana kwamba alisaidia sana kuleta usawa Sudan. Moi alisaidia kuunganisha Sudan People Liberation Army, SPLA, na Sudan People Liberation Movement, ilikuja kuzaa baadaye Kiongarang. Matokeo ya kuidai Sudan Kusini si matokeo ya Moi, lakini Moi alianzisha vuguvugu kupitia mpatanishi wake ambaye alikuwa Lazarus Sumbe. Wakati ule alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Kenya, ndio alikuwa mpatanishi. Alifanikiwa sana katika kuona kwamba Sudan inakuwa kitu kimoja, na hata draft ya kwanza ya Sudan kuzungumza lugha moja ilishughulikiwa chini ya ikulu ya Nairobi ya Moi, chini ya Moi. Sawa. Lakini pia Moi ni sababu ya mapatano ya Wasomali. Anajua mapatano ya kwanza ya kutengeneza Somalia yaliyofikiwa Harta Djibouti, yalikuwa ni chini ya Donald Authority Arap Moi kupitia balozi Bethel Kiplagat. Ikatengenezwa Somali ya kwanza ya draft ya kutafuta amani ya Somali baada ya zaidi ya vita vya miaka 20 ya wao kwa wao. Wakampeleka rais wa kwanza kusimamia utaratibu mzuri ambaye alikuwa anaitwa Abdikasim Salat Hassan. Kwa hiyo Moi ni sababu ya kutengeneza huo majumuiya wa Afrika kama leo. Sawa. Na watu wanajiuliza na hasa vijana wa kileo wanajiuliza ilikuwaje Moi akapata ridhaa ya kuongoza Kenya kwa takriban miaka 24 katika taifa ambalo tunafahamu siasa zake msingi umekuwa ni kabila zaidi. Na kama nilivyo, nyinyi ndio wachambuzi, mtufahamishe ni sababu gani ilimfanya akae madarakani muda mrefu? Labda kuna kitu bora alikuwa nacho na Wakenya walikiona
nianze na Kabala, lakini pia Marina atakuchangia. Yeah, Moi alipewa jina moja la bandia au jina tusema AKA profesa wa siasa. Nadhani unaelewa profesa katika kisomi ni msomi wa ngazi ya juu. Sasa Moi alikuwa profesa wa siasa kwa maana alikuwa na uwezo wa maono ya mbali na jinsi ya kucheza karata. Siasa hamna tofauti na karata, lakini siasa hakuna tofauti na boxing. Unapokuwa kwenye ring unamsoma mpinzani wako, ni ngumi ipi ambayo itamlainisha na ngumi ipi itamdondosha chini akasalimia bibi zake na babu zake na atoke nje ya ring. Kwa hiyo Moi hizo ngumi za kumondoa mpinzani wake alikuwa nazo, lakini karata kubwa sana aliyoicheza Moi ilikuwa ni kuunganisha hayo makabila ambayo yalikuwa kinzani. Kwa hiyo Moi alikuwa na strategy ya kuleta umoja, na utagundua kwamba kipindi cha mzee Jomo Kenyatta, na hili inawezekana ni bahati mbaya, lakini kipindi cha mzee Jomo Kenyatta kabila moja ambayo yeye alikuwa anatoka ilikuwa na nguvu katika sekta zote, lakini alipoingia Moi akapunguza. Sasa unajua ukishaona kwamba kama chakula kiko upande mmoja, mvutano unakuwa ni mkubwa zaidi, lakini kikigawanywa mvutano unafanya nini? Unapungua. Kwa ndicho alichokifanya Moi, kwamba kuwaleta pamoja Wakenya wote wasome kutoka maeneo mbalimbali ili kuijenga Kenya, na hiyo ilimsaidia sana kuweza kupunguza tension kati ya makabila. Sawa, kabla Marine sijakuruhusu, lakini mtazamaji nikukumbusha ni matangazo haya mubashara tukiwa tunajiunga pia na wenzetu KBC Kenya, na kama unavyoona kuna picha ambazo tutakuwa tunaziona wa Kenya wakiendelea kutoa heshima zao za mwisho, na zoezi hilo limeanza, itakuwa ni takriban siku 3. Na Marine, sasa naomba pengine uishe alipoisha Kabala uendelee napo, ni kwa nini aliendelea kubaki madarakani muda mrefu zaidi, miaka 24, na pengine tutarajie rais yoyote wa Kenya atabaki kule. Na wewe Anwar umetoka the heart of Europe, nikuulize na mimi hapa tunafanikisha nani Moi anazikwa, ndio mwisho wa KANU, anakwenda na KANU yake. Nataka tutengeneze majibu ya hayo unaniuliza. Kusema kweli ndio alama imebaki ya KANU inapotina kuna mwisho wa KANU, na ndivyo inavyoonekana, kwa sababu wakati wale walipompigia chapuo Uhuru, mazishi haya yana kitu cha kujifunza ndani yake. Heritage Moi katika mwenendo wa utawala wake alitengeneza sauti kubwa ya pekee yake, na ikawa sauti hiyo inatengeneza muktadha mpana zaidi hata kwa chama chake. Na ndio maana nimekuuliza, maana yake ukimweka kaburini na hiki chama kimeisha, kimefutika, ndio mwisho wake, labda kitabaki sebuleni kwa mwanawe KJ Moi. Na ni sebuleni kwa kweli, kwa sana wabunge wawili watatu basi, hata mmoja sasa narudi pale katika points hili kwamba mazishi haya au mwenendo wa kuaga mwili huu hadi kuzikwa kwa Moi kuna darasa kubwa kwa mwenendo wa siasa za Afrika. Sawa. Naona najibu najitahidi kidogo si kujibu, lakini tukizungumza kupitia anwani yako uliyoeleza hapa kwamba Moi utawala wake ulijielekeza katika namna hiyo. Mstaki kuingia sana, lakini nimekupa alama hii moja kwamba kuzikwa kwake manake na KANU yake tunamweka ndani ya kaburi inatosha kutafsiri aina gani ya kiutawala alikuwa nayo. Wako wanasema alitumia nguvu zaidi kidogo, wako wanasema busara kidogo ilikuwa chini zaidi. Mimi nataka uongozwe na anwani hii niliyoieleza hapa. Sawa. Mimi nawashukuru sana kwa naona tunataka tuelekee Ikulu hapo, labda kwa sekunde 15. Vema sana. Nachotaka kusema ni kwamba namna alivyosema Marine kwamba Moi alikuwa ni sauti pekee ya chama cha KANU na serikali ya Kenya. Tukienda kwenye historia, staili ya uongozi wa Moi ilikuwa kama Mtemi Mirambo. Alipokufa Mirambo na kingdom yake ikafa. Wanasema Moi ndio alikuwa sheria ya Kenya. Analotamka yeye ndio hilo. Baba nakushukuru sana. Marina nakushukuru sana. Ilikuwa dakika kama takriban 15 na waandishi waandamizi Marina Hassan Marini, lakini pia Lugenzi Kabale, na wanaofahamu vyema siasa za Afrika, lakini pia siasa za Afrika Mashariki, wakimzungumzia Daniel Arap Moi ambaye ni rais wa awamu ya pili, na hivi sasa Wakenya wako katika maombolezo, lakini si tu wa Kenya bali tu wa Afrika wakiomboleza kifo chake. Lakini hivi sasa mtazamaji, tunajiunga na wenzetu waliopo Ikulu
kule yupo Amini Anthony Mgeni, lakini pia yuko Ana Mwasioke, na huko kuna hafla ya kuwatunuku kamisheni maafisa wanafunzi, na mengi zaidi utapata kutoka kwa Ikulu, lakini yuko Ana Mwasioke na Amini Anthony Mgeni, na mnaenza mkaendelea hivi sana matangazo haya, Amini Anthony Mgeni na Ana Mwasioke.